ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਨਰੇਰੀ ਫਲਾਈਂਗ ਅਫਸਰ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਔਨ ਅ ਫਲਾਈਂਗ ਆਫਿਸਰ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜਨਮ 1931-32 ਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਠੀਕ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ 2 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਣਾਓਗੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਲੂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੋਪਖਾਨੇ 'ਚ, ਫਰੰਟੀਅਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਸਟਲੀ। ਇੱਕ ਤੋਪਖਾਨਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੌਲਵੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਮੋਸਟ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਔਨ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਆਫ JNK। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ। ਅੱਜ ਕੀ ਤਰੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ 1937, ਜਿੱਦਣ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਘਟਾ ਦਿਓ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1937 ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1932 ਲਿਖੋ। 1932 ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਸਟਕ ਵਿਦ ਮੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਤਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਬੜਾ ਕਾੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵੇਲਣੇ ਅਤੇ ਕਮਾਦ ਅਤੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ ਘਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜ ਬੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਇਲੋ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੜ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। Okay. So my date of birth was recorded as 6th April 1932 because I was admitted to primary school Urdu in 6th April 37. That's all. 4 years I did primary. Then there was a middle school, district board middle school, Tarman. In 46 I did my 8th class. Then 9 miles away there was government high school Zafarwal in district Sialkot. My village was in district Gurdaspur, Tehsil Shakadar, on the border of Tehsil Narwal and Samba. In 1946, I joined 9th class in Zabarwal. Passed 10th class, admitted in 47 April. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? The question of dosti or friendship, we just used to live like a one community of Punjabis, Hindu, Muslims, Pashto,
and Sikhs. ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਧਾਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ Class discipline, you know what is class discipline? They don't milo or Need any embrace powers. each other. Need any powers. There was no co-education. So we had acquaintances, Muslims, Hindus. That was a Muslim majority area. Narwar Tehsil, you know that, mostly. And there was only 2 Sikhs. 2 6. One Gurdeep Singh, I know him, and Seth. They were Muslims and some Hindu boys. In 47, promoted to 10th class. And in the same Holocaust, August 47, partition happened. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 2 ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ We did not know that our village has gone to Pakistan. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ Near Shakargarh, there was a Zayaldar Sansar Singh, Dogra. Nice man. His father was in the World War I, so he had some land. He came on 18th of August in our village, near the Gurdwara. 19. He was carrying his grandson. There's Zayaldar Sansar Singh, nice turban with a plume on the top, Dora. And he started crying there. Yeah, I can understand. And early morning people were just basking in front of the Gurdwara. He said, "Zalda ji, ਕੀ ਹੋਇਆ?" ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਈ ਗਿਆ 18th. So 19th we started moving across the border. ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ I said it was the most backward area, on foot, whatever we could carry. A little food, month of August, little clothes, whatever cash we had. My mother, my younger brother and sister, we started moving. 19th, we reached Rajpura. That's on the border. You can see. That was a Muslim, J&K, but Muslims. And some Sikhs were also there, some Hindus also there. We spent the night there. Same night, next night. Is that On another time 20th. August I think winter 15 ਅਗਸਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਹੌਟ ਮਤਲਬ ਕਿ It was ਠੰਡ rainy ਠੰਡ ਘਟ season. ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਰੇਨੀ Height of rainy season. The sugarcane fields, maize fields, jowar fields, bajra fields. And next night we saw from there, just 2 miles, our village was burning. Those hooligans, I don't know why, who was responsible for this? Military did not help us. We moved there. From there we moved to relations in J&K, our own relations, because our great-grandfathers had moved from J&K to that village, Simri Tanda. It was a big
cotton tree jungle. Symbols in Canada. Disaster. So that was cut and a new village was formed there. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ? hold your horses, young man. Take it easy. A month and odd we spent in J&K here and there to our old relations of my grandfather, my mother's, my father's relations. ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ? And from there we started moving. Then the news started trickling. In East Punjab, Muslims are vacating. They are migrating to West Punjab, Pakistan. Bengal side. So let's go there and we find a vacant village, ਮੈਂ house, not here. So because our district was Gurdaspur, we from Samba, Kathua, via Pathankot, Sujanpur, we came to Gurdaspur, and in Kanoan Chamba, there was a village called Pahri Paswar, right on the banks of the river Beas. And we crossed at Madhupur. We entered Gurdaspur district and stayed there for 21 days. End of September we reached there. Somewhere in the end of September it started raining. And in our very presence, flood started. There was no foam dam at that. There was no dam. All the rivulets from J&K, Beas and Kangra. Flood came and those old people had tents. It was a Sikh village, but Muslims had moved from there. Whom we met in Gurdaspur, refugee camp, while coming. They were still in India, but in the refugee camp. Those village people, elderly people said, in our known history, we have not seen such a flood. So half of the village was, you can say, it washed away by the flood. And we have seen houses falling, sinking by the flow of water. And we have seen people Dying. I was thinking. floating on trams on these The roof Husk. of the water. medium dinner. Musul. The villages store their food with this grain, chaff, pusa. So people were clinging there and floating in the river. Humko bachao, 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 bachao. So that we have seen. For 3 days and 3 nights, we spent. We were 20 people advance party coming to occupy some houses. So there was no house left to occupy. Okay. Some army Muslims, army men, there was one better pakka. So we spent on the roof. Men, women and children. And you can imagine how we fared. After the flood subsided, before the flood itself, it was coming. Half our village went to Gurdaspur, back to Gurdaspur, near nowadays Tivoli Kent. Suddenly. उत्थे निकल गए. They are there, half our family is there. Saya ji were there. After flood subsided, we crossed the river. Beas River with great difficulty from morning to evening. In that
released previous month. Refugees from West Punjab, Gujarat, Sialkot, Gujranwala, even J&K border, people were coming. And whole day we could not get that boat. Finally, those people, Malay, they crossed us with difficulty. Oh, they were called Muslim Christian Sai. With the poles they used to cross. Malay. So they charged 6 rupees. It was free, 2 paise, sorry. They charged from us 6 rupees. It's a language of Farsi. It's a language of Farsi. Do you speak it? नहीं ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਕੇ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਮਲਾ ਪੈਸਾ they said we will they took the boat in front before 2 waters in needed water and stood there. Get down everybody. They carried the water boat about 100 yards high. They say all those who want to cross the next half of the river give 6 rupees. half of the river 6 rupees. But इतने चिकने कर देता तगड़े क्यों? Then one man, he had suffered, so he had broken his scabbard in the fight while coming in self-defense. He took out the sword, he says, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ he was a Sikh. Then those ਮਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਲਗਾ ਦੇ some women must have given. Then we crossed. And there I have seen people coming from other side on their own. They have put some planks together. On that they have put some wheat, body, bags, their household saman, some children. And in the midstream, that thing disintegrated. Ropes and all that. What happened to them? Road. My grandfather and my auntie, they got the next boat, big boat. And they reached at midnight. The night we spent at Tagra. ਤਗੜਾ Tagra. Shore of the river, village Taggad. Next day we came via Thanda Ramsai and came to Kanpur. Kanpur, some people have already come there. That was also a village near Mukeria. And ਖਾਨਪੁਰ Mukeria go laga. ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਖਾਨਪੁਰ ਬਥੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਸੇ ਨੋ ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਂਟਰ ਦਿਸ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ imagine that. Yeah. There was going to be fight among our own relations, youngsters. Then the adult people, they came in. ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਰੋ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ we'll go to some other place. You stay here.
From there we started moving towards Miami, now where we are married. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ 16 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਨਾ। Finally we started moving towards Miami. ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਠਾਣਾ So ਨੇ it is known as Miami Patana. ਨਿਆਣੀ ਪਠਾਣਾ। Half of the population previous was Brahmins, Atharmi, and untouchables, and some shopkeepers. And those Pathans, they used to live in big mansions in 5 rupees. They were all landlord, big landlord. And we met them in the Suha refugee camp. We passed through that refugee camp. Below the military was safeguarding them. So we were not afraid. What more harm can be done to us? We have left our home and heart in Pakistan and come here. And those Muslims from all this Miami and all area who were to go via Amritsar to Lahore, they said, Sardaro, ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਛੋੜ ਆਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋੜ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਬਸੋ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਮਿਲਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਬਤ ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਏ ਉਨੇ ਹੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੇ ਕਿ ਇਨ ਦੈਟ Holocaust, the transmigration, exchange of population, and in the bloodshed, 10 lakh people, 1 million people died, Hindus and Muslims in Pakistan and Sikhs. And same thing happened in Bengal also. ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। So once we came here in October, winter was setting in. There was a high school, no it is college, Kurmatanda, government high school. So one day I wrote an application, went there. But to my surprise, the whole college building was full of refugees. It was converted into a emergency refugee camp school. But one second master Moolchand, Kochad, PT master Pan Singh, ਮੂਲਚੰਦ ਦਾ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ, ਮੂਲਚੰਦ ਦਾ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ, Merida, ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦਿਓ। ਕਿੱਦਾਂ? But he was second master in ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਦੀ? ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਦਾ, ਓਕੇ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਹਾਕੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ new generation and old generation, please do not interfere now. ਨਹੀਂ Just ਨਹੀਂ keep on ਮੈਂ listening. ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ No cross talk. ਸੌਰੀ ਫॉर दैट, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। This is what I am telling you is history. You people are not aware of it. Just a little bit sorry for that. They said, the second master said, oh, ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ। ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਪੰਡਤ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ
वो पहले ही पार्टीशन से पहले इतने ट्रांसफर हो गई है गवर्नमेंट हाई स्कूल टाटा पर और इतने का गजफ्फर अली खान इज पोस्टेड टू जफरवाल. So here there is one thing notable. All the people who were in government service or who are educated and who are aware of what is happening, they had already managed their postings before party. Bloodshed and all that and fighting on religious grounds happened only the villages, uncouth, uneducated people, arresting people. So that is that. So, there I joined in October. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही? ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ मेरा बाबा सी, ਬਾਬਾ मासी प्यारी सी, ਮਾਸੀ मासी शांति सी, ਸ਼ਾਂਤੀ ते मैं. ਤੇ बाकी फैमिली साडी वो बाहर से आई जम्मू तो ਸੁਭਾਅ रिश्तेदारां च रह रहे सी. ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਘਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਰੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ. They shifted on those refugees. Tented accommodation to ਉੱਥੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ. So my school work started Port Matana in March 28. From March 48 to August 48, I did my medical. ਕਿਹੜੀ ਈਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ October 48. ਅਕਤੂਬਰ 48 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ I joined as first year of 10th. Colleges used to be first year. Passed first year in 49. Joined second year. In 49 itself, I joined NCC, Second Punjab Battalion, P Company. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ Punjab Regiment instructors were there. Okay. तू पंगा ले लिया फिर. So, अगस्त 48 मैट्रिक का इम्तहान था. 5 महीने पढ़ाई की थी 10th क्लास की. और अक्तूबर से जाके रिजल्ट आउट होया. पंजाब यूनिवर्सिटी यूज्ड टू बी एट सोलन, शिमला हिल्स Shimla. in 48. So after about 16 months, I left college and a traveling recruiting office from Ambala had come to Jalandhar and they were asking for youngsters. ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ. ਅੱਧੀ ਸਾਡੀ 에ਅਰਫੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੈਚ ਦੈਮ ਯੰਗ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ I was also swept off my feet. मैं भी उन्होंने इश्तिहार देखे
men of the Air Force who keep the fighters flying, बड़े इश्तेहार. So I left college in second year. On 27th of February 1950, I joined the Air Force for Bala. Without telling anybody. So from Batala, there was a college dropout, Charan Singh Sidhu. He was paired with me on a joint warrant, railway warrant, to Madras. So on the way I requested him, my father is in Pitaji Utte name, Chansi. So we get down there, I want to meet my father. Because I did not tell him. Even my mother was very surprised. So that's that. We spent the night there. My father had come there. And on 1st March, there was a match with 13th Punjab and 13th Field Regiment. 2nd Field and 2nd Punjab. At that time, Major Dhyan Chand was in 2nd Punjab. Jhansi. And we saw the hockey match. Out of 13 goals done by 2nd Punjab against 2nd Field Regiment, 9 was done by Dhyan Chand. So that is one memorable, who later on became a wizard. So after that, we went to Tambaram, did our, I was awarded Flight of the Anjan, trade. After that, came to unit in 51 as an aircraft man. After 9 years, again went to Tambaram, Madras, for first group. So that is that. After 13 years, they said anybody wants to, engine fitter wants to volunteer होके जाओ flight engineer, you have to fly. So I have seen the hardships, poverty in those days, high cost of living. That you must do. So volunteer. At 110 rupees per month, flying bounty. That comes 3.5 rupees, 10.5 rupees होगा. That is that. In 65, I had the occasion to, as a flight engineer, to go to J&K, mostly helicopter unit. I was trained in Agra, as PTS, as a flight engineer. Very able instructors we had. So, in 65 operations in Srinagar, mostly we operated from Srinagar. With God's grace. वागरू की कृपा नाल दवाई करना मेडल मिला. English teacher, H.G. Marshal Arjun Singh, he gave us the medal, silver medal. So and so. So now they have recognized that medal as a job better. Gallantry award. In 2005. It was awarded in 1965, but for so many years
they dug up their headquarters, their teacher, whatever it is. So they recognized me by gallantry war. So I retired in 1987, 1st May, Okay. after 37 years and 61 days as an honorary flying officer. Good. And during the service tenure, I have seen all over India, Madras, Bombay, Guwahati, Assam, Bangalore. Which of the one state you like in India? Which of the state you like in India? As a India as a whole, I agree with that, but state. India as a country is very rich, India's country is very rich in minerals. Okay. No, But, which state you like the most in India? A rich country Which state? dwelled by poor people, hard working people. Which state you like in India? Liking, my liking Is not matter. does not matter. Okay. Wherever people are working very hard, Very polite and you know sweetness and all. the history of Northwest, then Punjab, frontier, and all that. This area has been a war field right from centuries. Yes, sir. All invaders, right from Halaku, Timurlang, Abdali, Nader Shah, and others who used to come from Nagar Khyber. Khyber. So they have to, I was on the Delhi. Finally they took it. But they had to go through Punjab only. Punjab. The one is the only one gate. So through Punjab. I am There is going no to say There is no way. it's from centuries. Punjab has been braving the onslaught Undoubtedly. of all the foreign invaders. Sure. There is another thing that English people came via Surat from the Surat. sea Ah. at the time of Jahangir, Thomas Rowe and whatever his name. They started a small workshop at Surat. Then the East India Company. So, वहीं से चलेगी जो. so I have seen UP, very poor people. Bihar I have seen Still. illiteracy. But now after independence, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਰੋ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ इतनी समर्सिबल बोतल आई हुई है. चल कर दे कॉल बाकी बाद में करेंगे कवर. Okay. ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ ਨਾ Have you any ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਿਟ question? ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ Then put your question. ਪੀ ਲਓ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ That is that. It is more stable than a table with four legs. ਤੁਸੀਂ understand. ਤਾਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ Come on, come on. It's better than have two legs. Answer my question. Answer that. A There is no table way. with three legs is more stable than No a way. table. I'm talking about table. Table is an object. Is it common sense? 3 points are always in one plane. Two planes. If 2 points there, they make a line. So 3 points are always in one plane. Fourth may or may not be. Downward also. That's all. What to do we? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ
बाकी ठीक है. So I was married in 1954 on similar family nearby who had come from Pakistan. My eldest son was born in 1958. Then one after the other I had 4 daughters. So during my service, my father also retired from the army as a junior JCO. junior He also did something to feed the family, like atta chakki or wood saw and all that, grocery. in collaboration with his brothers and relations. So, जिस तरह मैं किया भी मैं 87 मई तक रिटायर होया. For the last 3 months, 3 years, I was declared a heart patient, IHD, because flying is such a tiring physically. So they forced me to take rest. I went to posted to base repair depot, engine overall section, and there I could give finishing touches to my graduation of my children. My son was in the ONGC. He did on-the-job training for 3 years. On basis of that, he joined ONGC as a helper. And slowly he rose to an XCN drilling. And at the age of 50, he was given a peacetime Dehradun head of his office, PM. And he also used to teach the youngsters, upcoming engineers. And as I had been, after becoming flight engineers, plenty of spare time, so I used to take classes about aeronautics, household electricity, instrumentation, and engines, airframe, and I said theory of flight, all that, which goes with the training of flying. I wanted to be a pilot. I was recommended at the unit level. I went to Dehradun. Even at that time, Air Commodore who was AOC in Sea Western Command. He recommended me. But his advice was, my dear boy, he asked me some question about King Farouk and his Pasha ministers and all that. Some fight where King Farouk was being dethroned. So I could not answer well, but I knew something about something happening in Egypt. He could understand. He laughed. He says, okay, my dear boy, I am recommending you for the selection board. But one thing is they try to learn to speak well. ये गुलाबी पंजाबी नहीं चलेगी. Try to learn to speak well and coherently. Express your feelings. There is another thing that I could not fare well in the selection board Dehradun. So I could not complete the driving license or pilot aptitude test. So
I came back again to Italy, you know, engine fitter. So in 13th year, that is 10 years afterwards, I volunteered as a flight engineer, and here I am, a retired honorary flying officer, 1984, 87, 1st May, 87. after 63 years, 37 years and 61 days. This photograph, my old uniform, khaki uniform, is kept. How old? So it has not faded out. Under this old frame, there is a photograph of Sony Mehiwal, a copy of Sony Mehiwal. ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਹੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। नहीं इतना भी नहीं सोचना, इतना डीपली नहीं जाने का। ਹਾਂਜੀ इतना डीपली नहीं जाने का। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਪਸਾਰ ਰਹੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੀ, यार कुछ नहीं ਮੇਰਾ होता। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। यार लैंग्वेज हैज नो बार। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। लैंग्वेज ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਈ ਬॉय ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਨੌਲੇਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ। ਯੂ ਮਸਟ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੋ, ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਨੀ language, but it depends. It depends sometimes. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ